Can she make it to Wendell alone? Come on. Hab mich gerade schon gefragt, On it! warum die jetzt auftaucht. Ich habe sie nicht gewählt. Das war eine der Charaktere, die man hätte wählen können. Anscheinend trifft man die aber auch so. Watch out! Don't run! Barely broke a sweat. Get out of my way before I break you! Got you! Take this! Barely broke a sweat. Alter. Geht das Spiel davon aus, dass ich so kacke bin und an jeder Ecke sterbe? Oder warum kriege ich so viele von diesen Engelskelchen? Menace! Defeat it quickly and move! Ha! Got you! Next! What? Feel strength! Ich glaube, ich gehe weiter auf Stärke. Dinge, die ich normalerweise nie mache. Aber bei dem Spiel habe ich halt einfach keine Ahnung, was der Rest mir bringen soll. Oh. Okay. Sie geht zur Stadt, nehme ich an. Wendell! I can bring Carl back! Thank you so much for taking me here. Hurry! We need to request an audience with His Eminence. Auf zur Eminenz. Ach ja, was wäre ein RPG, ohne dass man Leute ausrauben kann? Ich habe die Truhe gesehen, Leute. Ihr könnt nichts von mir verstecken. Außer 70% von allen versteckten Items. Schnell weg, wir haben sein Geld geklaut. Warum liegt überall Zeug rum? Oh. Tut mir leid, wir haben geschlossen, kommen später wieder.
wollte eigentlich irgendeinen Shop suchen. Weil ich habe noch keinen Laden betreten, aber schon Tausende gesehen. Du schon wieder. Welcome. Lots of wares to browse. Oh, good choice. This is good quality. We'll use this. Come again. Ach, der Typ steht hier sogar rum. Hallo. Warum waren die Bestienmänner überhaupt hier? Irgendwas stimmt da nicht. Hast du nicht gemerkt, dass ich auch einer von denen bin? Nicht mal, als ich mich in der Höhle in so einen fetten Wolf verwandelt habe. Und hier ist der Weapon Shop. Moinsen. Welcome. Lots of wares to browse. Nice. Oh, good choice. Looks good. Come again. Damit sollten die Werte etwas höher sein. Und Items... Ich habe halt nie Items verwendet bisher. Und ich wette, ich werde noch massig finden, die ich ebenfalls nicht verwenden werde. Eine Speicherstatue wäre nur gut. Können wir irgendwo speichern? Ach ne, man kann ja in einer Gaststätte speichern, glaube ich. War da nicht was? Welcome. Ja, speichern. Ich glaube, das wäre vom Vorteil. Come again. Ich frage mich auch, wann wir das dritte Teammitglied treffen. Ich meine, ich habe 3 ausgewählt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie... Okay, und ich weiß auch nicht, wie lang die Demo ist. So wie ich Demos kenne, könnte es gut sein, dass entweder vor oder nach dem Gespräch mit dem Typen, den wir jetzt suchen müssen, einfach gesagt wird, ja, möchtest du wissen, wie es weitergeht, dann hol dir die Vollversion. Sie brechen ungeschriebene RPG-Regeln. Oder vielleicht ist da drüben noch was. Haha. Sogar auf einem Podest. Und der hat überhaupt nicht die Kiste getreten, aber okay. Es war aber nach wie vor nur so ein hässlicher Kelch. Den brauche ich nicht. Ich brauche keine Kelche. Spiel. Danke. Ich ziehe es nämlich vor, zu verhindern, dass meine Leute sterben. Ach komm, ich gucke mich jetzt hier nicht so um. Dieses Gebäude ist mir dafür zu groß. Dude. Keine Ahnung, was ich nochmal von dir wollte, aber sag irgendwas. Please, accept the goddess of manners' blessings. Priest! Carl,
Bring Carl back! Friend. He's my only friend. Carl, the wolf pup. What is your name, son? I see. Listen well, Kevin. The gift of life comes with the inevitability of death. Nothing can replace a life lost, nor bring back a soul who is no longer with us. That is why the gift is so precious. But death is simply how new life begins. Though Carl cannot return to his previous life, his soul will live on in your heart. Do you understand? But... Carl... he's... Keep the memory of him alive in your heart, young one. And someday Carl may be reborn into your life again. Do not give up hope. No! This is the king's fault! Won't forgive him for what he did! To Carl! You're the priest of light, right? Tell me how to change my class. I need to be stronger now! Please. Impossible! There is no way you could switch classes right now. You lack the experience necessary for such a feat. What? But You must have at least heard tell of the Mana Stones, correct? First, you must gain enough experience through battle, then call upon a Mana Stone's power to switch to another class. Who's got time for that? Your Eminence, if I don't get stronger, I can't give that crimson jerk what's coming to him! Wait! I have something to say. Your Eminence, please listen. I have come from the Sanctuary of Mana to tell you that the Mana Tree is withering. Mana power grows weaker by the day. Withering? But without the Mana Tree, the seals on the Mana Stones will break. The Benevodons will be released into the world. No... What? You're acting like this doesn't affect you. You've been chosen by Fairy. This means that you alone can retrieve the Sword of Mana from the Sanctuary. What? Fairy? What's he talking about? I'm sorry. With the mana in the world so depleted, a fairy can't leave the sanctuary for long without a host. If I hadn't found you, I wouldn't have made it. But Fairy's better now, yeah? We made it to Wendell. You do not need me anymore, so go to the old man instead. Would that I were able to bear your burden. However, once a fairy finds a host, they are bound to them for their whole life. Only death can part them. Huh? Don't need a mana sword. I need revenge on the one who hurt Carl. Can't get distracted. Kevin, I'm sure you already know you don't have the strength to defeat the King of Ferolia. Not with your power right now. But with the Sword of Mana, you would. What? Stronger than the king? Really? But what is the Sword of Mana? The Sword of Mana is the embodiment of the ancient power of Mana, guiding force of spirits. It is an alternate form of the golden wand used to create the world itself. The one who holds the Mana Sword gains awesome power.
The sword lies in the roots of the mana tree, waiting. Before the mana tree withers completely, you must reclaim the sword and awaken the goddess of mana once more. She alone can bring peace to the realm and grant your wish. I get that sword. I can defeat the king? Done! Where is the sanctuary of mana? I am so sorry. But with mana so depleted, I don't have enough power to open the portal to the sanctuary. Not by myself. Throughout the world are 8 points of mana energy, mana stones, sealing away the fearsome benevolence. If you activate the mana stones, the portal connecting our world to the sanctuary of mana should appear. Through that portal is the sanctuary. However, you should know that the energy inside the 8 mana stones was sealed on purpose as the mana goddess began her slumber. What do I do? In ages past, there once was an ancient spell used to control the energy from the mana stones and bend it to the user's will. However, countries refused to allow each other any control of the spell and use of the mana stones. The war that followed caused unspeakable damage. It was nearly as destructive as the sealed benevolence. The survivors cursed the magic to avoid future tragedy and forbade anyone from using it. Now the life of any person who uses the spell will be forfeit. There is no longer anyone alive who knows how to work this cursed spell. No hope? There may be one way. If we borrow the powers of the elemental spirits that reside near the mana stones instead, I can combine their powers with what remains of mine to open the portal for everyone. Splendid! This is a relief. If you wish to find a mana stone, I've heard many say that the Lightstone is in Cascade Cavern, guarded by the elemental Lumina. It is the cavern you pass through in order to reach here. Take Fairy. With what remains of her power, she can help you find Lumina in the cavern. See if you may borrow his light powers. Okay, answer me straight, Fairy. If I go along with you for this journey, will the mana goddess grant my wish? Certainly. You can become the world's strongest swordsman. Let's do this! All right! Then I'm in. Der Glaube des Priesters des Lichts hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Gemeinsame Fähigkeit erlernt. TP. Gemeinsame Fähigkeit. Priester des Lichts. Erhöht TP Grundwert um 30. Okay. Gemeinsame Fähigkeiten können von allen Gruppenmitgliedern benutzt werden. Erlerne weitere Fähigkeiten, indem du Lernpunkte zuweist und auf deiner Reise neue Charaktere triffst. Kaum zu glauben, wer einem alles etwas beibringen kann. Okay.
Das war also die Lore-Stunde.